Hi there everybody! Welcome back to 매일 10분 영어 지나킴의 Go Listening! That's right. Well, are you curious about today's listening story? 저도 궁금합니다, 여러분. 저도 함께 들어볼게요. 지금부터 집중해보세요. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer Juan Rulfo's The Burning Plain. Since the beginning, the village had good wind. But one day the wind stopped blowing. The Indios who lived there were surprised and gathered at the Elbe River. 네, 계속해서 폭포와 관련된 이야기를 하고 있죠? 자, here comes today's listening point. 첫 번째 listening point입니다. The endless sounds. 끊지 없는 소리. 그러니까 끊임없이 들린다는 거죠. 끝이 없는 소리. 자, 두 번째 listening point, that is since the beginning. 처음부터. 자, 과연 두 가지 listening point 문장 속에서 어떻게 들리는지 지금부터 들어볼게요. Let's listen. Today's listening point. 1. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer. 2. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. 네, 여러분 잘 들리셨죠? 자, 그러면 뜻을 좀 알아보죠. 첫 번째 listening sentence 보세요. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer 누구 이어지죠. 끝이 없는 폭포 소리를 듣고 있자니 멕시코 작가를 생각하게 합니다. 약간의 의역을 했어요. 오케이. 자, 그리고 두 번째 listening sentence. Take a look at this. Since the beginning, 처음부터 the village had good wind. 좋은 바람이 뭘까요? 시원한 바람이겠죠. 마을에는요, 시원한 바람이 불었습니다. But one day, 어느 날, the wind stopped blowing. 부는 것이 멈췄어요. 즉, 어느 날 바람이 불지 않았습니다. 오케이. 자, 두 가지 listening point 각각의 문장 속에 이렇게 들리고 이렇게 쓰였습니다. 자, 전체 이야기 속에서 또 얼마나 확실하게 들을 수 있는지 한 번 더 들어볼게요. Let's listen one more time. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer Juan Rulfo's The Burning Plain. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. The Indios who lived there were surprised and gathered at the Elbe River. Now let's enjoy our pronunciation practice time. Let's go for with the first listening point. That is the endless sounds. 자, 모음 앞에서 정관사 the는 the로 발음하는 거 기본적으로 알고 계시죠? endless보다는 endless sounds 하시면 돼요. 자동함기 1, the endless sounds. Alright, 자동함기 2, the endless sounds. 네, 저도 살짝 버벅거렸네요. 네, sorry. 자동함기 3, the endless sounds. 오케이, 자 그럼 이제 문장에서 해볼게요. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer. 한 번 더. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer. Excellent. Now, give it a shot with the second listening point, that is since the beginning. 와, 여긴 정말 쉽습니다. 그대로 그냥 따라해 주세요. 자동함기 1, since the beginning. 자동함기 2, since the beginning. the는 꼭 짚어서 발음 안 하셔도 돼요. since the beginning. 갑니다. 자동함기 3, since the beginning. 그렇죠. 자, 그럼 이제 문장 속에서도 해보세요. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. Excellent. 어떠세요? 자신감을 가지고 발음할 수 있겠죠? 자, 그럼 이제 속도를 좀 높여봅니다. 얼마나 잘 캐치할 수 있는지 test yourself. Alright? Let's go listening. Go listening. 1.
Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer Juan Rulfo's The Burning Plain. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer Juan Rulfo's The Burning Plain. 2. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. 자, 그럼 어떤 내용인지 볼까요? Listening to the endless sounds of the waterfall. 폭포의 끝없는 소리를 듣는 것. 이렇게 해석하시면 되죠. 그것이요. blank of Mexican writer. 이렇게 이어집니다. 빈칸에 들어갈 동사, 그 다음에 목적어, 목적어 보어. makes me think. 나로 하여금 생각하게 만듭니다. 누구 생각하게 만드느냐? 내가 생각나게 하다. 이렇게 자연스럽게 해석하시면 돼요. 뭘 생각하게 해요? Of Mexican writer. 멕시코 작가인 누구? Juan Rulfo's. 자, Rulfo라는 작가의 뭐? The Burning Plain. 그 작가가 쓴 그 글의 제목에 코테이션 마크 안에 넣어서 이런 식으로 표현을 하죠. Burning Plain. 타는 평야. 뭐 이렇게 해석할 수 있겠죠. 자, 그 작가를 생각나게 한대요. 그 끝없이 들리는 폭포의 소리를 들으니 듣는 것이 나로 하여금 생각나게 합니다. 이런 뜻이 되겠어요. 이해되셨죠? 오케이, move on. Since the beginning, 처음부터 the village, 마을은요. 바람이 있었어요. 바람이 불었어요. But blank, the wind blank 했습니다. 그런데 빈칸 one day, 어느 날. 자, 미래의 어느 날이라고 할 때도 one day 해도 되고요. 여기서도 과거의 어느 날 말할 때도 이렇게 one day 표현할 수 있죠. But one day, 어느 날, the wind, 바람이요. blank 했어요. 빈칸에 들어갈 말들은 stopped blowing, 부는 것을 멈췄습니다. 즉 자연스럽게 해석하면 네, 바람이 멈췄어요. 이렇게 여러분들이 의미 파악을 하시면 되겠죠. stopped 뒤에 이 blowing은 동명사 형태로 쓰여서 뭐뭐 하는 것 이렇게 하시면 해석을 하시면 되죠. The Indios who lived there were surprised. 거기 사는 인디오인들은 were surprised. 놀랐어요. 그리고 gathered. 모였어요. 어디에서요? At the Elbe River. Elbe River에 모였습니다. 이런 얘기가 되겠네요. 와, 오늘은 그닥 어려운 문장들이 없었죠, 여러분? 자, 지금 다시 듣기를 할 때 전체 이야기 한 번 더 들어보실 텐데요. 분명히 놓친 부분이 있고 잘 들리는 부분은 또 더 잘 들을 수 있을 것 같습니다. 자, 90%까지 한번 올려봐 주세요. 아셨죠? 지금부터 집중해서 들어봅니다. Let's listen to today's listening story one final time. Listening to the endless sounds of the waterfall makes me think of Mexican writer Juan Rulfo's The Burning Plain. Since the beginning, the village had good wind, but one day the wind stopped blowing. The Indios who lived there were surprised and gathered at the Elbe River. As we all know, practice makes perfect, right? 네, 여러분 반복적으로 시청하시고 청취하시면 네, 저도 다 그렇게 공부했거든요. 연습하시면 분명히 들을 수 있습니다. 꾸준히만 해주세요. 아셨죠? www.ebse.co.kr로 오셔서 자, 자동적으로 반복적으로 암기될 때까지 연습해 주시기 바랍니다. 저는 다음 시간에 올게요. See you later. Bye!